అప్లికేషన్లో ఎలా చేస్తామనేది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పారు. Acha, acha. Here, how to find out how to use this closed pipe concept in practical. Right. The same concept closed pipe. If you come to the practical experiment, that is also important for our objective. Here, usually you do one experiment when the college starts. Okay. There, actually, they give one apparatus, Nana, that is called as resonance apparatus. That resonance apparatus actually consists of okay, Saina, consists of here one narrow metal pipe, Nana. This is a metal pipe. How you took this pipe, sir? Simple. Here, this is open at the top, like this. It is open, and at the bottom, actually, this is closed, Nana, but a small hole is made at the bottom. Okay, like this. A small hole is made. Okay, and then to the small hole there they connect one narrow pipe. Okay, suppose this is the narrow pipe, very narrow, small one, and then they slide here over that narrow pipe, like how we slide that pipe to the gas stove. Like this, here one rubber tube is connected, and that rubber tube here is connected to a reservoir. Reservoir means like one small metal vessel. Here, this is a metal vessel, what we are taking. And here, this is the metal vessel, what I'm saying. Okay, now? And then here, this metal vessel and the metal pipe both are connected. I think my voice a bit low, Nana. That is what you are saying, Andrew, correct? Maybe that I don't know. Maybe a bit low. Okay, but I think you are able to hear. Yeah, okay. Right, good. And then here, this one and the narrow pipe both are connected with a rubber tube. Okay, here I am taking, this is a rubber tube. This is slide over here. This is a rubber tube, and here also slide over a rubber tube. And these two are connected, a rubber tube. Totally, this is a single rubber tube now. How to join them a bit extended here. And then here these two are joined. Like this. Okay, in it like this now, it is a complete rubber tube. Even here also, right? Then here, you can't keep the total apparatus in air now. That's why this total thing is actually fixed to a wooden board. Okay, this is the wooden board what I am taking. To this wooden board here, this is fixed. How, sir? With the help of clamps. Here I take a clamp like this, and there also I take a clamp
like this here. With the help of a clamp. And I fix it to the wooden board. These are the clamps. Okay. And here, actually, I place 1 meter scale nana. This is a scale exactly equal to 1 meter. Okay. This is a meter scale. Okay. And this is called as a reservoir. And this is a metal pipe. And this is rubber tube. And this is wooden board. And no need to see their clamps. Okay. And on this meter scale, they take here one plastic pipe nana. Where it is connected, sir? Those to this or else from here you can take a metal pipe like this from here only. Okay, exactly at the bottom from here you can take a metal pipe. Sorry, plastic pipe. Okay, plastic means is it transparent, sir? Yes, that's why I'm saying it is a plastic pipe. It is a transparent pipe, narrow pipe like this, which is exactly placed like parallel to the metal pipe. Okay. Oh, like this plastic pipe up to here, I think. Yeah, this is a plastic pipe. And it is a transparent plastic pipe. All these things you can see in the lab. Okay. And then here, this whole thing is fixed to a stand. Actually, this is fixed to a stand. This is the wooden board, and it is fixed to a stand. Why it is reservoir is fixed to a stand, sir? You can understand here. It is fixed to a stand. Here like this. Fixed to a stand. Yeah, this is a stand. And here other side it is fixed to a screw. And here also it is fixed to a screw. Okay. And it is a stand. Okay. These are the parts of this apparatus nano. Okay. Now you explain one by one, sir, why you took these many in these many parts in this total apparatus, sir. First, here I am trying to pour water in this pipe. Then what happens, sir? Obviously, no need to say that water enters into the rubber pipe and then slowly enter into the metal pipe. It will come like this, and this is the water. And here it will come and enter into the metal pipe as well as the plastic pipe. How, sir? Observe, it is appeared like YouTube. Now these two are Yes, sir. in the YouTube, irrespective of areas of cross section. In first year we discussed. Okay, hydrodynamic lift. There we discuss irrespective of area of cross section. If you take a single liquid,
both sides the liquid rises to the same height. Correct, Nana? Yes, sir. Since it is a metal pipe, you can't see the level of water in this metal pipe. To what height the water raised, we can't say. That's why here, to see the water level, the water is raised to what level? Here you can see in the transparent pipe. If water is there in the metal pipe up to here, in the transparent pipe also water will be up to here. So to see the level of water, I used one transparent pipe here, plastic pipe. Oh, that is the use of this transparent pipe, sir? Yes. Okay, both sides, here and there, water will be at the same level. Then first, to clarify our doubts, sir, what is your doubt, Nana? You did not ask anything now. How to clarify your doubt? Yes, sir, that's what I'm asking here. Why should I take the water here in this pipe? And why should I connect the rubber tube here and this is fixed to a reservoir that is fixed to a stand? What is this gola, sir? Directly I can pour the water in this metal pipe now. So that here you took this transparent pipe. Why you took, I understood. Okay. And number two, my doubt is why you are pouring the water in it? What is the need? Okay, good questions, Nana. Here I am going to actually, you see, if I don't pour the water, other side is open. So to close the other side, I am pouring the water. Sir, what a foolish thing, sir. Directly you can weld here now. With metal welding, you can close. Directly, you can take a closed pipe like this. Why you opened here? Why you put the hole? Why you fixed the rubber tube? That is what I'm asking, sir. Oh, good question, Nana. Here problem is, actually, we started this experiment to vibrate the air in the metal pipe and try to find out the frequency. That is our main goal. We started this experiment. Oh, means you are trying to see the modes of vibration in closed pipe. Antega sir, yes, exactly the modes of vibration I want to see. Like a first mode, second mode, I want to check. Like one and a half loop. Yesterday I explained that concept. Correct, Nana? One and a half loop will be formed like this. And here those modes of vibration I have to check here. Okay, check, sir. You close it and you check it. Any problem, Nana? Here, while vibrating, how to vibrate the air column? Finger పెట్టి ఇలా కదిలిస్తూ ఉండడమేనా ఫింగర్ని? కాదు సార్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో చేయొచ్చు కదా. Tuning fork, very good. Mari tuning fork you can vibrate so that here to with the tuning fork only, Nana, correct. With the tuning fork you are trying to, yesterday we did the same. With the tuning fork we are trying to vibrate here the frequency of vibration of this air column we don't know na? Unless and until these two frequencies are equal and the air tries to vibrate with increasing amplitude, that is, it is said to be in resonance. అది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సార్. కరెక్టేనా? You have to see not the frequency of air column. Modes of vibration we see, but we are not going to calculate the frequency of vibration. Adi kada sir. Mari what you are going to find out here, sir? The velocity of sound in air. That's what I'm going to find out. Oh, in the first mode of vibration, nu is equals to V by 4L. You have to know the frequency, you have to know the length, you have to know the value of 4. Then only you can find out velocity of sound. అబ్బా మీకు వెటకారం ఎక్కువైంది సార్. ఏంటా నాన్న, వాల్యూ ఆఫ్ 4 మాకు తెలియదా, మీకు తెలియదా? ఓ సారీ రా. హియర్ by 4L. Okay, so you have to find out that we have to calculate frequency into 4L. Length of pipe we can calculate with a metal scale, but how to come to know the frequency of vibration of this air column unless its frequency matches
with the frequency of tuning fork. Correct enough? Yes, sir. Ante the tuning fork frequency, suppose 512 hertz if I take, the air column in first mode should vibrate with 512. అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? Foolish question. If this vibrates with the same frequency, it is said to be in resonance. If it is in resonance, then the medium particles vibrate with maximum amplitude, so that they hit very hardly here with the metal pipe, the walls of metal pipe, so that they create some sound, like a booming sound, boom, such a type of sound you will get from the pipe. If you get that sound, then only you come to know, oh, the air column and the tuning fork both are vibrating at the same frequency. Otherwise, you can't come to know. బాగా మెలిక పెట్టారు సార్. ఓహో, అంటే ఎయిర్ కాలం షుడ్ వైబ్రేట్ విత్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. సార్ మరి వైబ్రేట్ చేసేయండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ma'am. ఒకసారి ప్లే చేసి వాటర్ హైట్ వేరే చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుందో అప్పుడు అది రెజొనెన్స్లో ఉందని డిసైడ్ చేద్దామా? అంటే వాట్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది నీకు. The length of the pipe and the length of air column continuously you have to change until it matches with the tuning fork frequency. అంతేనా? ఎస్ సార్. మరి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలం నువ్వు చేంజ్ చేయాలి అంటే హియర్ అదర్ సైడ్ పైప్ని ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వెల్డ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ కట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వెల్డ్ చేసుకుంటూ అలా చేయాలనా? నో సార్. మరి అటువంటప్పుడు ఫ్రీలీ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలం నా? ఎస్ సార్. మరి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలం చేంజ్ చేయాలంటే అదర్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ సాలిడ్ మూవబుల్ పోర్షన్, సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్ నా? ఎస్ సార్. అందుకు ఐ టుక్ ద వాటర్ హియర్. If I change the water column here, accordingly the air column will be changed, and you can change the length of air column simultaneously. Correct enough? Yes, sir. Anduku we are taking the water. That's why I kept a hole, and here water is poured. మరి డైరెక్ట్గా వాటర్ పోర్ చేయొచ్చు కదా సార్. నీ బొంద వాటర్ కాలం మళ్ళీ డ్రైన్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ అలా చేయగలుగుతామా? లేదు కదా. దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ఎ రబ్బర్ ట్యూబ్. మరి ఈ ఎయిర్ కాలం లెంగ్త్ చేంజ్ చేయాలి కదా. దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ఎ స్టాండ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ మూవ్ దిస్ రాడ్ డౌన్, then the water column in it will be increased. If I pull this rod up, then water column will be decreased here. And by moving the reservoir up and down here, I can change the length of water column here. By that accordingly, I can change the length of air column above the water. Yes, sir. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. Why it is fixed, why the other end is open, and then why it is connected to a rubber tube and a reservoir, and then why we are pouring the water from reservoir, and then why it is fixed to a mobile stand. Okay, now I think nothing to explain about the apparatus of total parts of this resonance column. ఇప్పుడు అంతా అర్థమైంది కదా నాన్న? ఎనీ డౌట్ హియర్? అర్థమైంది సార్. Sir, we can calculate the velocity with how much the water what is the need of velocity with which water column changes? మనకెందుకు అది నిఖిల్ గురు? Here water column we try to continuously, we won't move it down, nana. We just take it down and fix the water column here at certain level and try to vibrate. Suppose you are not getting the booming sound from the pipe, again move the reservoir. Means you are not continuously moving down or up this reservoir. Now you understood, Nana? We are fixing it. Yes. Sir, one small doubt, sir. Means, suppose we tune with the tuning fork, we hit at 512 hertz. Suppose. Yes, sir. Suppose we don't get 512 hertz, means we get some 300 or 400 like that, sir, inside. Means the frequency of this one. Yes, sir. Means some sound at least it will make, sir, or no, sir? No booming sound you will get. That they are said to be in forced vibrations. Na? Quickly the yes, vibrations will damp.
quickly the vibrations damp means you won't get any sound. Okay, sir. If it is at least like some 510 hertz or 508 hertz means close to it, you will try to get a little bit sound starts. Instead of Okay. boom sound, you may get boom like that. Okay, sir. Then we will identify, oh, we are coming very close to this frequency. Then we have to change very slowly here the position of reservoir. Okay, sir. Slowly we have to change the length of air column until we get the big booming sound, boom, like that. Okay, sir. Understood, sir. Right. So here means we are trying to resonate the air column with the same frequency of tuning fork. Na? Right, sir. That's why it is called as resonance apparatus, Nana. Okay, sir. Okay. These are the inner parts. Why we took these many inner parts, I explained here. Okay. I think about the apparatus here, there is no doubt. ఇంకేమైనా doubt ఉందా నాన్న about the apparatus? లేదు సార్. సార్ సార్ Yes. Who is this? Sairama? కాదు. జయరామ్ సార్. జయరామ్. సార్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ పైప్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే వాటర్ లెవెల్ చెక్ చేయడానికి అన్నారు కదా సార్ మీరు ఎంత ఉందో. Yes. మనం మెటల్ పైప్ బదులు డైరెక్ట్ ఒక గ్లాస్ పైప్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్. తీసుకోవచ్చు. గ్లాస్ పైప్ మీదనే మార్కింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Yes, that is your wish. కానీ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఇండియా కాబట్టి we always see what cheap డ్యూరబిలిటీ. and best, and that should not be delicate. సార్ గ్లాస్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. yes, అదే చెప్తున్నాను. చీప్, బెస్ట్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి డెలికేట్. అది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలి కదా మళ్ళీ. అవును సార్. జయరామ్ అండర్స్టూడ్? అర్థమైంది సార్. అండర్స్టూడ్ సార్. దట్ టు వి ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ మీకు తెలిసిందే, ఎన్ని టెస్ట్ ట్యూబులు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో బాగా కొడతారు మీరు, మాకు తెలుసు. ఎన్ని బ్యూరెట్స్, ఎన్ని పిప్పెట్స్, ఎన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్స్ యూ బ్రేక్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ వి నో. అట్లాంటిది మళ్ళీ ఫిజిక్స్ కూడా మాకెందుకు ఈ గోల. దట్స్ వై వి ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద గ్లాస్ పైప్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్, ఐ థింక్. అండర్స్టూడ్. Very good. Right. Any other doubts, Nana, here? No doubts, I think. Okay, right. Then we start the experiment. So description part is over. Now we are going to the procedure. Okay, just place the tuning fork at the mouth of this one and try to vibrate. If you are not getting the booming sound, then adjust this one. From where, sir? From bottom or from top up? First of all, we have to identify the first resonating length, Nana. And you try to bring it to the maximum level here, water level, by placing this one down. And then here, slowly you try to decrease the length of water column. And you are starting the experiment almost with the length L is equals to 0 centimeter. L is not length of a water column, Nana, of air column. Okay, 0 నుంచి start chesi, you are trying to calculate the minimum length of vibration. Okay, so water column ikkada తీసుకెళ్ళి slowly we are lowering the water column, slowly we are increasing the air column. And here, suppose if you get the booming sound first time, I say surely the air column is said to be in first resonating frequency. Appudu conclude cheyacha nana, it is said to be in resonance in the first mode. Yes sir, fundamental అంటే అప్పుడు ఫండమెంటల్ మోడ్ అని చెప్పగలుగుతావు. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సపోజ్ యూ మే గెట్ ద రెజోనేటింగ్ బూమింగ్ సౌండ్, but that is the first resonating, the third or fifth. Why? Because we get, it is a closed pipe, we will get only odd harmonics, Nana. So whether it is vibrating with the first harmonic or third harmonic or fifth harmonic or some number of harmonic, we don't know. Anduku we start from 0 and a full length of water column, and then slowly we have to lower. I think all of you understood. And by lowering that, here first time we are finding out
the resonance sound, booming sound from the pipe. Booming sound from the pipe means it is said to be in first resonance. First resonance immediately stop this one, fix the screw and stop the lowering or taking it up, okay, and stop the experiment and immediately measure the length here on the meter scale, okay. Meter scale from bottom or from top up? From From top, top, sir. sir. Why? Because you are measuring the length of air column and from the top. Okay, yeah, from top. Very good. So from top, you measure the length. Suppose the water is up to here, directly you can say, sir, this is the length of air column, sir. That you measure on the meter scale. Why? Because this pipe is placed exactly on the meter scale, above the meter scale. That's why directly you can press the pipe here and you can mark here and you can measure the length. Okay, that length you take it as first resonating length. So in procedure, first point, what I'm going to write here, the first resonating length. Length not of water, of air column, okay, with resonating with whom? With a tuning fork. Sir, do we know the frequency of tuning fork? Sure, you know that. Why? Because they print the value, the frequency of tuning fork on it. So no need to ask even the master there in the lab. Directly you can see on the tuning fork what is the frequency. Oh, we know the frequency. With a tuning fork of known frequency. Clearly I'm writing known frequency. Let it be new. Known frequency new. Okay, and let that length will be let the length be, oh, that one only I have to write, sorry. The first resonating length is, let it be L1. Okay, Nana? For this, first I write the equation. The frequency of tuning fork is new. The frequency of air column is also new. That's why frequency of air column new is equals to first resonating. So V by 4L, but this is experiment now. So L plus E I have to write, including the end correction. Now you understood, Nana, this one? This is not Yes, theory. sir. Understood, sir. Practical now. Practical means whatever the errors we have to include. End correction is added there. Sorry, end correction we don't know. Wait. 0.3D. But diameter also we don't know. సార్ అది కొలవచ్చు కదా సార్ స్కేల్తో. Outer diameter you can measure. How to measure the inner diameter? వర్నియర్ క్యాలిపర్స్. అందుకే ఇంత తలకాయ నొప్పి లేకుండా వాట్ హీ సేస్, కన్సిడర్ హియర్ V and E as two unknowns. అది పెద్ద లెంగ్తీ ప్రొసీజర్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. Finding out the inner diameter means the thickness of the pipe, and here the outer diameter, and then outer diameter minus two sides the thickness. Oh, that is a big procedure. Okay, అందుకని వాట్ ఏం చేస్తున్నాడు, కన్సిడర్ హియర్ these two are unknowns, where I write here velocity of sound I don't know, and end correction also considered it as unknown or unknowns. Whereas frequency we know that is equals to frequency of tuning fork, and here the frequency resonating length already we calculated, we measured on the scale. These two are knowns. And two unknowns ఉన్నాయి కాబట్టి we require second equation. For the second equation, Second length, sir. yes, with the same tuning fork. Don't change the tuning fork, but change the length of air column and try to vibrate this one in the next mode. Next mode means from here only you try to lower. Already you found the first resonating length, na? Then lower it down from here. Next booming sound where you get, try to measure. Are you following, Nana?
Following, sir. Yes, sir. Next point here. Next resonating length. Let the next resonating length be L2 with the same tuning fork. Don't change the frequency, with the same tuning fork. Then this time I write same tuning fork kabatti new, but next resonating length kabatti I have to write 3V/4L. Correct, Nana? 4 L I write L2 plus E. Plus E. Correct, sir. Yeah. So now you see 2 equations, 2 unknowns. That's it. What do you want? Sir, I want velocity of sound, sir. Then eliminate here from the to end connection, and that's it over. Let it be the first equation, let it be the second equation. So you want velocity. Eliminate end correction means better you take that end correction to the numerator. Means L1 plus E. You write it as V by 3 nu. 4 Sir, nu brother, sorry. No. sir, in this experiment, we'll get like correct values. Means Yes. 332. Yeah. That's why we are accepting this one, kada. Okay. So here L1 plus E and L2 plus E separately I wrote here by bringing them to the numerator. 3V/4 nu, V/4 nu. I wrote correctly? Right, correct. Then here you want V. So eliminate E. Subtract the two equations. Then I will get subtract second minus first. L2 minus L1 is equals to, I will get 3V/4 nu minus V/4 nu. How much you are going to get there? L2 minus L1 is equals to V/2 nu. Correct, Nana? That implies V is equals to 2 nu into L2 minus L1. This is the velocity of sound you are getting in the lab. Okay. At what temperature, sir? At the temperature of room. So this is V T at room temperature. Temperature of T degrees Celsius. దీనికోసమేనా సార్ previously you told how to find the velocity of sound at 0 degrees Celsius. Exactly. So V0 is equals to Vt into 1 minus T by 546. గుర్తుంది కదా నాన్న ఇది? Yes, sir. Yeah. For this experiment only, previously I told there that equation. Now in exam or lab, here just whatever you calculated Vt you substitute here, room temperature you measure with thermometer, substitute and try to say the answer to the external. Here this is V0, sir. This one at room temperature you should get around 330 meters per second, depending upon the temperature. So in the lab, if you get around 330, then your experiment is correct. Then there is a big bokka in your experiment. Means there is a flaw in your experiment. You have done that one in a wrong way. Okay, means you can cross check by yourself only now. If you get around 330, your experiment is correct. Okay. This is lab, sir. Here in what way it is related to our objective? They ask the questions, find out the velocity of sound at room temperature by giving the two resonating lengths in the objective exam also. This is related to objective also, sir. Yes. They also just substituting the two values we will calculate, sir. Okay, very good. And then, sir, yes. And one more here. In the resonating experiment, find the end correction also by giving the resonating lengths. What is end correction kavalata nana? And we have to eliminate whom? V ni eliminate cheyali kada nana from the two equations. Yes, sir. That's why I write first equation as L1 plus E is yes.
Eliminate V, correct. L1 plus E is equals to V by 4 nu, and L2 plus E is equals to 3V by 4 nu. Now to eliminate V, I multiply whole equation into 3. And I am going to subtract. I think now you understood. If I subtract these two equations, I will get here 3L1 plus 3E minus L2 minus E equals to 0. That implies 2E is equals to L2 minus 3L1. That implies E is equals to L2 minus 3L1 by 2. This is the end correction. Okay. You try to remember this formula also for objective exams in the resonance apparatus, in the resonance experiment, how to find the end correction. Okay. And here, when you come to a lab, finding out the second resonant and first resonating is really very disgusting and frustrating. I తొందరగా వచ్చి సావు. సో ఫస్ట్ రెజనేటింగ్ దగ్గరనే స్టూడెంట్ అసలు ఆల్మోస్ట్ సాచురేట్ అయిపోతాడు. Okay, taking more time here. Suppose finally he got with his sweat and swear finally the first resonating length. అప్పటికే వాడిలో ఉన్న పేషెన్సీ అంతా పోతుంది. సో సెకండ్ రెజనేటింగ్ లెంగ్త్ కనుక్కోరా అంటే కొడతాడు మాస్టర్ అని. వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాను అసలు అనేసి. అందుకు మాస్టర్ విల్ గివ్ సమ్ షార్ట్ కట్ హియర్. Nana, if the end correction is almost 0, how much you get the relation between L2 and L1? L2 equals to 3L1. Kabatti, L2 is equals to 3L1. Even though suppose end correction is not equal to 0, then L2 is equals to 3L1 plus 2E kadana? Yes, sir. And this is close to 3L1 ఉంటుంది నాన్న. సో సెకండ్ టైం నువ్వు అంత స్ట్రెంగ్త్ తీసుకోవద్దు. సపోజ్ ఫర్ 512 హెర్ట్జ్ ఫస్ట్ రెజనేటింగ్ లెంగ్త్ యు గాట్ లైక్ అరౌండ్ 18 centimeters. సెకండ్ రెజనేట్ లెంగ్త్ 18 నుండి ఎవ్రీ 1 centimeter కి నో నీడ్ టు చెక్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. డైరెక్ట్లీ యు గో టు 18 3s are 54. So 54 plus something. That's why directly you increase the air column here by raising it up to 54 centimeters, and from 54 you start the experiment. Niki easy అయిపోతుంది కదా. Around 54 means you will get around 55 or 54.6 or 54 or 55.4, like that somewhere you will get the answer. There it is very easy to identify. Now all of you followed the logic nana here. Followed, sir. రేపు ల్యాబ్ లో చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ తీసుకోవద్దు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్ట్రెయిన్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఆఫ్ L1 ఓన్లీ. L2 ఈజీగా అయిపోవాలి. 18 సపోజ్ ఐ గాట్ 20 23 plus 60, so 60 plus something, so I start from 60. Directly I try to calculate. Now you understood none, all of you? Yes, sir. That is a small shortcut here in finding out L2 in the lab particularly. Okay, this is how to find the end correction and velocity of sound at room temperature using the resonance apparatus. This is resonance apparatus. Resonance apparatus. And this is called as resonance experiment. Okay, so resonance experiment is over now, finally. So if you have any doubts, you can ask the resonance experiment. Otherwise, directly I move to the open pipe concept. You have no doubts on anyone? No, sir. Right. Sir, Yes. sir, one doubt, sir. Means suppose we vibrate the tuning forks in the resonance apparatus. Means vibrations will be through air and water also, sir. Means here first they are touching whom? Well, they are touching air, sir. Touching air means
here those vibrations, when they come to water, here the air will try to vibrate the water. Yes, sir. If it is so, the air breeze should bring all the water from ocean to the land. Yes, sir. Is it possible? No, sir. Over. Okay, sir. Okay, sir. Right. Then here we are coming to closed pipe part is over, Nana. This is identical to whom, Nana? Closed pipe or open pipe? Vibrations. Closed, sir. Closed pipe. Objective look vaste, they will ask the length of air column also. That's why here do లెంత్ ఆఫ్ వాటర్ కాలమా సార్? లెంగ్త్ ఆఫ్ వాటర్ కాలం అడుగుతాడు, అంటే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. అంటే టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద పైప్ ఈస్ దిస్ మచ్, అట్ ఫస్ట్ రెజొనెన్స్ వాట్ విల్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ వాటర్ కాలం అంటాడు. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలం ఆఫ్టర్ మెజరింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వాటర్ కాలం ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు సే నా. ఎస్ సార్. అంతే అయిపోయింది. సార్ మనకు టోటల్ లెంత్ తెలుసా? అది వాడు ఇస్తాడు అంటున్నాను నేనేది అది. ఓకే ఓకే. Suppose I am taking here the length of pipe is 1 meter in the first resonance, and you have to find out using this formula the first resonating length by giving the end correction these values and all. It is vibrating in the first mode. Then what is the length of water column? కానీ in hurry మనం ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తామంటే we won't read that length of అంతవరకు చదివేస్తాం అంతే. Whether he is asking length of air column or water column is skip chestam. Okay, why? Because we are in a hurry to do all the problems in the given time, 3 hours. Okay, nothing, Nana. What I am saying, Nikhil Guru, suppose here the length of total pipe is given, Nana. Okay, this is suppose L. Better I ask one question so that you all can understand. This is capital L, Nana, length of total pipe. Okay, now coming to the question. Here, numerical, I ask here. One example. Question is, in the resonance experiment, length of metal pipe is 1 meter. Okay, the air is vibrated with a tuning fork of frequency say 420 hertz. Okay, take length of consider velocity of sound is say 40 meters per second. Okay, and then and diameter of the pipe is say some 4 centimeters. 8 centimeters. No problem. 4 centimeters. 4 and mari narrow అయిపోతుంది కదా. 8 centimeters. Okay. Find the length of water column in the first resonating mode. This is the question, Mr. Nikhil Guru, I asked previously. Okay, and here student will neglect the length of, till here we read water column, we skip, and our mind won't recognize. Our mind recognizes that one as length of air column.
Suppose our mind recognizes it as air column, problem dopes. Correct anara? Problem పోయినట్టే కదా నాన్న. Correct, sir. Yes. So this is there is a chance to do the mistake even though everything is correct in our calculation, and we bag instead of +4 -5 in mains exam. Okay. So take care in such type of models. Of course, first resonating mode means, I think you all of you know, frequency is equals to V by 4 into L1 plus E kadanana. Yes, sir. Frequency is how much? 420 anukuntanu, I think. Yes, frequency is 428 and V is 340 by 4 into 4 ఉంది కాబట్టి better I take 320. Calculation easy అవుతుంది కదా. Okay. హలో సార్. ఎస్ మాస్టర్. ఓకే, స్టక్ అయింది అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఐ థింక్ స్ట్రక్ అయి మిడిల్. ఇప్పుడు స్ట్రక్ అయి ఉంటుంది. ఏమో సార్, అంటే మీరేం రాయట్లేదు కదా? నేనే రాయట్లేదు. ఓకే సార్. నౌ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ అగైన్. క్లియర్ సార్. Still it is buffering, Nana? No, sir. Right. In the middle, I got some lack of this internet connection. 320 by 4 into L1 plus E, Nana. Now I think all of you able to hear and see what I'm writing. Yes, sir. Yes, sir. So here simplification for 8 is yes, 0 cancel. So L1 plus E I'm getting 8 by 42. And I think 4 by 21. So L1 plus E is 0.3 D. Diameter how much, Nana? 8 centimeters. Into 8. 8 centimeters. And I am getting here 4 by 21 means 400 by 21 centimeters. Correct, Nana? సార్, మనం వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ లెంత్ కూడా మీటర్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇది మీటర్లో ఆల్రెడీ ఉంది కదా నాన్న. దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్. ఎస్ సార్. అందుకేగా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్ 8 సెంటీమీటర్ కదా. ఓకే సార్. ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. ఓకే సార్. That's why right hand side also are converted into centimeters, like 400 by 21. Correct? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు లెంగ్త్ కొద్ది మార్చాల్సి వచ్చేటట్టుంది. Why? Because L1 I am getting no need, I think. Yes. L1 plus I am getting here 8 3s are 24. 2.4 centimeter is equals to 400 by 21. How much, Nana? Approximately 220 is that 20 centimeters means 19 point something. Yes, sir. Or approximately, shall I take it as 20 centimeters? Nearly. So 19 తీసేసుకోండి సార్. 19.04 వస్తుంది. అంత తేడా వస్తుందా? క్యాల్కులేటర్ సార్, నేను కాదు. 19.04. 1 centimeter తేడా వస్తుందా? ఓకే. So 19 centimeters. Okay, then no problem. So L1 is equals to 19 minus 2.4, Nana. 19 better. Yes, correct. 19 minus 2.4, I think 16.6. Yes. 16.6 means it is not the answer, what I am saying. That implies length of water column in the pipe is equals to here. That is 1 meter, Gadana. So 100 centimeters minus 16.6. 83.4 centimeters. Any mistake in my calculation and observe check chain? No, sir. Correct enough? Yes, sir. Right, good. This is what he asked, Nana. Manam 16.6, if you choose this option, problem ఏంటంటే వాడు రెండు ఇచ్చి చేస్తాడు ఆప్షన్స్ లో. మనం డైరెక్ట్లీ if you select 16.6, damal over, you will back -5. Anduku what I am saying here, in such type of problems
till to the end you read the question. Length of what he is asking. Check it once. Length of air column, water column. Now I think Nikhil Guru, you understood how to solve such type of problem. You only ask na. Yes, yes, good, right. This is the story. Yeah, this is the story about good now. Story about the resonance apparatus. Okay, I think now you can solve any kind of problem related to it, and then happily I can move to the open pipe concept. Coming to open pipe. Open pipe means, I think all of you know, here this is like expert's fruit, both the ends open. Okay, both the ends open means this end is open and the other end is also open. So opened and open there and here, open and here also open. This is the problem now. So open means, from the previous knowledge, what can you say here? Antinode to be formed or node to be formed? Anti. Antinode, sir. Yeah, from the knowledge of closed pipe. Without yes, without explanation. Pressure boundary on both sides. Very good. Now, previously we found pressure boundary on only one side. Kadanana? Yes, But sir. this time we find the pressure boundary on both sides. We can find the pressure boundary here and there. Means I think antinode is not formed exactly at the end, Nana. కొంచెం ఈ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే how many end corrections are there? 2. Yeah, a little bit outside. Yeah, good. Little bit outside means 2 end corrections. That implies end correction of open pipe. Open pipe. I have to say that is 0.3D into 2. That is equals to 0.6D, Nano. End correction? Yes, sir. Good. E is equals to 0.3D. Here end correction is, this is 2E. Ila rayachcha nenu? Yes, sir. Very good. So if I want to draw the diagram for it, I have to draw like this. Antinode means there should be node at in between the two. So antinode will be formed a bit outside like this, here and there. And then I have to continue this one like, no. Sir, X shape. X shape of flower. Yes, exactly. It should go up to that other end. I have to get like this. Kadanana? Yes, sir. Here also I have to get it up to here. Yes. Okay, this is the location of antinode. This is the location of antinode. 2 end corrections are there. So here that implies, shall I write, length of the pipe is equals to Lambda by 2, sir. Right. This is the location of node. That is lambda by 2 theoretically. Yes. And L plus 2E is equals to lambda by 2 practically, where E is 0.3D. Correct, Nana? Correct, sir. Yes, sir. Yeah. This is end correction. This is end correction. And it is the length of the pipe. It is here. So I think all of you understood here. This is L. And from this, theoretically, we are not doing experiments. So by neglecting the end correction, that implies theoretically I write first lambda is equals to 2L lambda. And this one is the maximum wavelength.
that implies minimum frequency that I will get here is V by lambda 2L. It is the fundamental frequency. Or fundamental is always first harmonic. Fundamental frequency or first harmonic. First harmonic. Good. And second one, I think you can say second 3 one, lambda by 2 equals to L. lambda by 2 plus lambda అవుతుందా? Yes, you are right. There should be two nodes. అంతేనా? Yes. Exactly. 3 node. 2 కదా నాన్న. ఫస్ట్ మోడ్ లో 1 నోడ్ అంటే సార్ 3 వస్తాయి సార్. ఎంత వస్తాయి? మిడిల్ లో ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు ఒకటి. ఇట్లా వస్తాయి అంటావా? 2 నోడ్స్ రావా? ఇప్పుడు నా డయాగ్రామ్ చూడు ఒకసారి. Once you check here, suppose these are the two open ends here and there. I am taking the wave like this, Nana. Of course, a bit out. ఇలా రాదంటావా? వస్తుంది సార్. మరి here two nodes are formed కదా in the middle, whereas these are the anti nodes at the both the ends. Yeah, of course with pressure. Yeah, correct. Two nodes. Here this time lambda plus lambda equals to L sir. Yes. So total L is equals to lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 4. Lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 4. That is lambda. And I am getting here, that implies frequency this time. I will get second harmonic. Ante 2V by 2L kada nana? Yes sir. So here I am getting the second one. And I am getting all the harmonics వస్తున్నట్టున్నాయి. అవును సార్. అంటే there is no missing harmonics. Even no, harmonics, అక్కడ closed pipe లో we are missing even harmonics. They formed only odd harmonics. కానీ when you come to open pipe, we are getting all harmonics అంటే అన్ని సౌండ్స్ రావాలి అంటే expert will prefer the closed one or open one? Open. అందుకు experts they use the open float. Yes. I think now you understood why they are preferring the open float. Even though vibrating the air in this open float is not so easy. వాళ్ళు కొంత expertization ఉంటుంది కాబట్టి they try to vibrate this one and produce the sounds. Okay, this is called the first overtone in our physics. And the musician's word is second harmonic or the second harmonic. The second harmonic. So similarly, you can say that the ratio of frequencies nu1. Happily, this time no need to write nu3, nu5. All the frequencies you can write. So on natural numbers. Natural numbers. So you get 1 is to 2 is to 3 is to 4. Okay, it is the ratio of natural numbers. And the difference between any two successive frequencies is natural frequency. Natural. V by 12. Yes, V by 12, fundamental frequency. And there and here in closed pipe or open pipe, the difference between successive frequencies you got same. Any two successive frequencies is equals to V by 2L. So in this case, the common ratio and the difference between the successive frequencies same.
Kani not in case of closed pipe. I think you understood. Common ratio Yes, is sir. V by 4L in case of closed pipe. But difference between two successive frequencies V by 2L. These two are not same. Correct, Nana? Yes, sir. In case of closed pipe. Whereas in case of open pipe, common ratio is equals to the difference between two successive frequencies. It is the common ratio. Okay, good. This is about the open pipe, Nana. Even though they give the end correction, I think you can solve the numericals in by placing here in place of L 2E additionally here in all equations. A equation line here also you can press L plus 2E. Better at it, but practically L plus 2E is equals to lambda. Okay, I think you can solve the numericals related to the open pipe. These are few questions related to open and closed. Okay, కానీ ఇక్కడ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి నాన్న. At anti node, the pressure will be maximum or minimum? Minimum, sir. At node, Maximum. కాబట్టి వాడు సమ్ టైమ్స్ దే ఆస్క్ ప్రెషర్ వేవ్స్ డయాగ్రామ్ అడుగుతాడు ఏంది అడిగేసాడు in 2019 మెయిన్స్. ఓకే, ప్రెషర్ డయాగ్రామ్ అన్నప్పుడు డోంట్ ట్రై టు డ్రా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ నాన్న. ఇదే నాట్ అడ్వాన్స్లో క్వశ్చన్ ఏం కాదు నాన్న, ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఫర్ బోత్ ద సెక్షన్స్ SM1 అండ్ సీనియర్ అడ్వాన్స్ ఫర్ బోత్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, SM1 వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. దే ఆల్సో హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ ఓపెన్ and closed pipes, the pressure waves are formed as shown. Okay, suppose if I draw in the fundamental mode, okay, ఏదో ఒక మోడ్ ఏదైతే ఏదో ఒక మోడ్లో తీసుకుందాం నాన్న. సపోజ్ ఇన్ ఫండమెంటల్ మోడ్, if I draw the diagram here like this, మీరే చెప్పాలి is it correct or wrong. This is taken as open pipe and this is taken as closed pipe. Okay, and here this is open, so open at both the ends, and this is closed at one end like this. And here pressure open antinode ante I have to the antinode I have to draw the pressure wave. అరే ఏందో దీని ఇష్టం వచ్చింది. Is it correct, Nana? Yes, sir. అంటే థియరిటికల్గా కరెక్ట్. అంటే ఓకే, నెగ్లెక్టింగ్ ద ఎండ్ కరెక్షన్. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. నెగ్లెక్టింగ్ ద ఎండ్ కరెక్షన్. మరి యాక్చువల్లీ we have drawn the same one like this. ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. ఎస్ సార్. అంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వేవా లేకపోతే దిస్ ఇస్ ప్రెషర్ వేవా? Displacement wave. Displacement. Keep in mind, it is the displacement wave.
Yes, correct. So for multiple overtones, we will get multiple loops. Yes, correct only. That is correct, Mr. Nikhil Guru. Yeah, yeah, right. And here in case of open, actually antinode here node, and I think you will get the pressure. You will get the pressure wave like this. Yeah. Like this, Nan, I think. Correct? Yes, Nan? sir. Correct, sir. Like this. Right. Here you are getting pressure node, and there you are getting pressure antinode. These are pressure nodes. This is also pressure node. Okay. Once after completing the class, you try to answer to that question and given in 2019. Okay. Sir, Uh, sir, the second one is for closed pipe, sir. yes, Nana. One end is closed color. Okay, sir. Clearly, I drew here red color. Okay, I write here closed pipe. Sir, ఇది ఓపెన్ సార్. Sorry. This is open pipe, and that is closed pipe. So even though if they give the pressure waves, I think you can draw them, Nana. Yes, sir. Yeah, simple. In that known displacement waves, at place of antinode, you put the node. Then that will turn to pressure wave. Okay. So Sir. this is no. సార్ రియల్గా ఫ్లూట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, Ah. వాటి షేప్ ఎండ్లో వేరేగా ఉంటుంది కదా సార్, దానికి ప్రెషర్ బౌండరీకి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? అంటే హియర్ ఎట్ ద ఎండ్ కొద్ది నారో చేస్తాడు, అదే నన్ను అంటుంది. అంటే కొంచెం ఇలా బయటికి వస్తున్నట్లు ఉంటుంది కదా సార్. యా ప్రెషర్ బౌండరీని పర్ఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసమే దే పుట్ లైక్ దట్, అంటే ఇంకొక పర్టికులర్ షేప్ లో తీసుకొస్తారు. అవును సార్. కరెక్ట్. ఓకే సార్. Then open and closed pipes are over, Nana. Then we are moving to another concept, that is the very important beads concept. Okay, and I think today in exam, today waves ఉన్నట్టుంది కదా మీకు? ఉంది సార్. I think you can solve the questions up to here. ఇంతవరకు అయితే కొద్ది కాన్ఫిడెంట్ గా చేయగలుగుతారేమో అనుకుంటున్నాను. ఎస్ సార్. ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్ పైప్, బీడ్స్ అండ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, ఈ కోర్సు ఈ పార్ట్ అయితే చేయలేరు. వై? బికాస్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ 4 days తర్వాత వచ్చే ఎగ్జామ్ కి కొంత పార్ట్ కవర్ అవుతుంది. సో అప్పటికి కూడా ఫుల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, అయినా నెక్స్ట్ పార్ట్ లో వేవ్స్ లేదనుకుంటా కదా? ఏమో సార్, మార్చచ్చు వాళ్ళ ఇష్టం. ఏమో సార్, అయితే ఓకే, లైక్ నో ప్రాబ్లం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం నాన్న, మన డ్యూటీ మనది. ఫస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వీక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ సార్. ఏమన్నా ఐ డోంట్ నో. Okay, come to here. Beads, till organ pipes. Sir, today. Who said Nana Anirudh? Anirudh is saying portion is only up to organ pipes at today. హెచ్కే సార్ అడిగాడు సార్ నేను. HK sir told. Okay, right. Then okay, Nana. Right, good. I can write to the exam. Good. బాగా రాయండి నాన్న. ఐ థింక్ యూ కెన్ రైట్ అప్ టు ఆర్గాన్ పైప్స్ అయితే చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నాను. దెన్ ద ఎక్స్ట్రా పార్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు హియర్. దిస్ ఇస్ బీట్స్. దిస్ బీట్స్ కాన్సెప్ట్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో the concept related to the superposition of two waves and forming the stationary waves. Okay,
అంటే హియర్ సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ రా అదేం క్వశ్చన్ రా అంటే లాంగ్ బ్యాక్ అయితే వి ఆస్క్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ కానీ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్లూట్స్ ఆల్సో హియర్ దీస్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్టేషనరీ వేవ్స్ కదా సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ సార్ ఓకే గుడ్ క్వశ్చన్ ఐ am saying when two mechanical waves okay సార్ లాంగిట్యూడినల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చెప్పలేదు సార్ అందుకే టూ మెకానికల్ వేవ్స్ అన్నాను ఓ ఐ అండర్స్టూడ్ సార్ మేబీ ట్రాన్స్ఫర్స్ మేబీ లాంగిట్యూడినల్ అంతే కదా సార్ మీ ఒపీనియన్ ఎస్ two either transverse waves or longitudinal waves when two mechanical waves okay superpose okay sir superpose చేస్తున్నప్పుడు you did not mention what are the frequencies of them sir మరి ఇక్కడ కూడా నువ్వు అడగలేదు కదా సార్ అడగకపోతే ఏం సార్ మీరు ఆల్రెడీ యూ టుక్ ద సేమ్ ఒమేగా ఇన్ డెరివేషన్స్ కదా సార్ ఓ స్మార్ట్ బాయ్ సో యూ కన్సిడర్ దట్ దేర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎస్ మీరు చెప్పకపోయినా డెరివేషన్లో అదే చేశారుగా ఎస్ ఎస్ గుడ్ బాయ్ బట్ హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ మెకానికల్ వేవ్స్ ఆఫ్ నియర్లీ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ but not equal. Keep in mind. దేనిది సార్ నేను శైలజ సినిమాలో ఆమె చెప్పినట్టుంది ఓకే వెన్ టూ మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ నియర్లీ ఈక్వల్ అంటారు బట్ నాట్ ఈక్వల్ అంటారు ఏం సార్ ఇది అంటే సపోజ్ వన్ ఈజ్ 510 హెర్ట్జ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వన్ వేవ్ ద అదర్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 510 మరి ఎంత ఉండొచ్చు సార్ నియర్లీ 510 ఏమో 511 ఉండొచ్చు 512 ఉండొచ్చు 490 ఉండొచ్చు అలా లైక్ ఓకే క్లోజ్ టు ఇట్ but not like a 250 hertz 270 hertz or 1000 hertz not like that there will be small variation in the frequencies sir yes okay so of nearly equal frequencies but not equal okay two mechanical waves are but not nearly equal frequencies traveling in the same direction okay ante not like these waves are sir yes exactly here in the superposition of longitudinal waves and transverse waves actually the two waves they superpose when they are traveling in opposite direction correct Nana correct sir but here these two are superposing when they are not traveling in opposite directions they are traveling in the same direction ఓకే సార్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అట్లా కూడా సూపర్ పోజ్ అవుతాయి సార్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే మిక్స్ అవడమే కదరా ఎటైతేనే మిక్స్ అవడానికి ఓకే సార్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ దెన్ సార్ యాంప్లిట్యూడ్స్ చెప్పలేదు సార్ మరి మొదటి అడగాలి కదరా మీరు చదువుతారు అనుకున్నాం సార్ సేమ్ డైరెక్షన్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్ మే బి ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ may or may not be equal ఓకే మీరేం తీసుకుంటున్నారు సార్ నేను ఏదో తీసుకుంటా కండిషన్ ఉందిగా మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి ఓకే సో యాంప్లిట్యూడ్ మీద దెర్ ఇస్ నో కండిషన్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద కండిషన్ హియర్ టు ఫార్మ్ ద బీట్స్ నెంబర్ 1 they should travel in the same direction not in opposite direction one condition and their frequencies should not be equal these are the major conditions here okay they are the major conditions sir yes okay traveling in the same direction and superpose then the resultant amplitude since their frequencies are not equal the resultant amplitude waxes అంటే ఏంటి సార్ becoming maximum okay
and Venus and insert becoming minimum. So the resultant amplitude, oh, this time you are focusing more on amplitude, sir. Yes, this time I am focusing on the amplitude, how it changes, not on the frequencies they formed. ఓహో ఇప్పటి వరకు మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద ఫోకస్ చేసాం సార్. ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, థర్డ్ హార్మోనిక్ అలా. This time you are not interested to see the frequency, you are interested to see how the resultant amplitude changes. Resultant amplitude waxes and wanes at regular intervals of time. Oh, regular intervals means the time gap between maximum and minimum is equals to minimum to maximum. అర్థమైందరా? The time gap between maximum to maximum equals to minimum. Time gap between minimum to minimum. ఓహో ఇవన్నీ రెగ్యులర్ టైం ఇంటర్వల్స్ సార్, ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. ఓహో యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఫ్రమ్ ద పారాగ్రాఫ్ వాట్ యు రోట్ హియర్. డెఫినేషన్ చదువుతాను, పారాగ్రాఫ్ చెప్పారు సార్ మీరు ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ వీ అండర్స్టూడ్ వన్ పాయింట్, ద యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ టైమ్ డిపెండెంట్. అంతే కదా సార్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ డిపెండెంట్. ఓకే, దెన్ దిస్ ఫెనోమెనాన్ is called beats. Beats definition ఇంత పెద్దదా సార్? Yes. Okay, this is the definition of beats. Do you have any doubt in the definition of beats? Yes, sir. Yes. Sir, once means frequency is equal means what will happen? That after seeing that mathematical derivation, you can understand kada. Okay. There you can identify why he took their frequencies are not equal. Okay, why he took their frequencies are nearly equal. Why not the difference be more? Why not the difference is zero? Okay, after seeing the mathematical proof, you can understand. Okay, sir. I think there your all doubts will be clarified. Okay, sir. Right, good. Rise and fall in the waves we see while listening to music is beats. Yes, correct. You are right. Means like here the Sharasar's class, Nana. Okay. Sometimes in afternoon time, suppose Sharasar after the lunch break, if he takes the class, how he teaches the class? A plus B whole square equals to, like that he says the class or not? Yes, sir. Ups and downs in the voice. Wantedly he do like that. Correct, Nana? ఎవడైనా నిద్రపోతుంటే మేలుకుంటాడనేసి వాంటెడ్లీ హీ రైజెస్ అండ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ నిఖిల్ గురు. ఓకే, వాంటెడ్లీ హీ డూ లైక్ దట్. That is beats now. But if it happens at regular intervals, that is called as beats. Okay, so best example is Sharasar's class after the lunch. So yes, okay, right. Then come to here. This is beats now. And here in that beats, why that amplitude is changing with the time? To explain, I have to take the mathematical proof for it. So we are coming to mathematical proof. So what is that mathematical proof, sir? First of all, you take the mathematical equations for the mechanical waves. Okay, right. And you are saying the displacement equations, sir? Yes. Y1 is equals to, first better you take, first simple ga complete chedam. Take the amplitudes are equal. Why you are taking, sir, equal? He only said now may or may not be. Unequal aithe, sir. After completing this, we go to unequal amplitudes. Okay, sir. A and Y2 also you are going to take same amplitude. Yes, first I am taking same amplitude. A,
either sine function or cos function. That is your wish. Why? Because displacement you can represent with the sine or cos. And here I am taking kx means what, sir? Same k I am taking. అట్టట్లే కుదురుతుంది సార్. Here I am taking same lambda రా. అట్టట్టు కుదురుతుంది సార్. అదేంట్రా నాన్న? Frequency is changing us, sir. Frequency change అయితే even though the medium is changed, the frequency will be same in even another medium na. So frequency change and different ante nothing but omega will be different kadra. That does not mean k is different. Here, are you followed this point? Yes, sir. So I am taking same k here minus omega t. That I write omega 1t. Why? Because I took not equal frequencies. And second one I take here omega 2t. These are plus or minus 5. Inkenduku lera here. That's enough. Okay, right. Both are traveling in the same direction. సార్ Nana, ఒకసారి ఆ కేర్ పార్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? అంటే ఏం లేదు నాన్న. Here for the two waves omega is different, కానీ for the two waves wave lengths are same అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు వేవ్ చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. See here, this is one wave నాన్న. Okay, in one time period, and this is length of one wave lambda. Okay, second wave observed in the same time period. Okay, same time period nana. Suppose if I take like the same time period up to here. Same time period at అవుతుంది. Time period is same అంటే omega will be same కదా. Same time period, same wavelength. In the same wavelength, if you see here, this is suppose lambda for the first one. Here in that lambda I am getting suppose like this, then you can argue. ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తారు? ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంగ్త్ విల్ బి డిఫరెంట్ సార్. దీనికి వేవ్ లెంగ్త్ అంటే అప్ టు హియరే కదా. దిస్ ఇస్ ఎస్ సార్. అంటే హియర్ సార్ ఇన్ ద సేమ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఐ యామ్ గెటింగ్ 2 లాంబ్డా సార్ హియర్ కదా. మరి అట్టెట్ కుదురుతుంది సార్. లాంబ్డా ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే హియర్ ద కే విల్ బి డిఫరెంట్ కదా సార్. ఎస్, యు ఆర్ గుడ్. కానీ హియర్ now you see same wavelength ena. Yes sir. And same amplitude I took here na. Yes sir. But to complete this one wave, here time taken is suppose 10 seconds. Their time taken is suppose 9 seconds. ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు KSM ఒమేగా వేవ్. మరి అదేగా నేను అక్కడ రాసింది. Is it correct? K కూడా వేరు ఒమేగా కూడా వేరు కేసు చేయడమా సార్? చేయొచ్చు, కానీ అది కాంప్లికేట్ అవుతుంది నాన్న. సాల్వింగ్ అనేది నాట్ సో ఈజీ. ఓకే సార్. వి ఆర్ టేకింగ్ సేమ్ కే. రీజన్ బిహైండ్ అది. ఒకవేళ అన్న కూడా బీట్స్ ఫెనామినానే కదా సార్? బీట్స్ ఫెనామినాలో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ అయిపోయి అది డెరివేషన్ అని చాలా లెంగ్తీగా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయగలుగుతానంటే హియర్ while superposing these two waves in the same direction kabatti there is no phase difference between those two. Suppose it is 5, that one also I write 5, and additionally no need to write plus pi r plus 0. Correct ena? Yes sir. Like in the stationary waves formed in case of yes, flute or in case of string. ఒకటి 0 తీసుకుని ఇంకోటి పై అన్నాం కదా నాన్న. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ right, here no need to say, I can write same 5 అన్నప్పుడు here this is unnecessary. Both are traveling in the same direction కాబట్టి why should again you complicate the thing? So I avoided that 5. Okay,
and directly I'm taking here, if I write like this, straight away while adding sin C plus sin D, in that way I can write. Adhe suppose if I take K1 and K2, I have to explain like sin A minus B, sin A minus B, sin while superposing ఇంకా ఎంత కాంప్లికేట్ అవుతుందో చూడు. Yes, sir. అందుకు to avoid the complexity, yes, here I am taking case A. Now you understood, Anna? Yes, sir. Right, good. This is first wave. Yes, this is the second wave. When 12:16 అయిపోయిందా? సరే ఈ రోజు ఇక్కడతో స్టాప్ చేద్దానన్న, ఇది ఎలాగో అవ్వదు. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వి ట్రై టు కంటిన్యూ. రైట్, మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ దగ్గర అయిపోయింది అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ప్రూఫ్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే అన్న. Do you want pages? Yes, sir. From first. Answer.